Yes, oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. It tells of one whose loving heart can feel my deepest woe, who in each sorrow bears a part that none can bear below. Oh, how I j'ai fait mon choix, son disciple, je vais être tout près de lui. Oh, brebis de sa bergerie, nul ne m'ôte de sa main, sur les monts, dans les prairies. Oui, mon bonheur est à la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait son disciple. Tout près de lui par là, oh, à la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix, son disciple, je vais être tout près de lui par la foi. Depuis lors, au choix splendide, la joie demeure dans mon cœur. Adieu les soucis perfides, par Jésus je suis vainqueur. Adieu vaines convoitises du monde qui m'étonne, j'ai trouvé, oh, la paix promise dans les sangs d'Égaux, oh, à la croix, oh, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait, oui, son disciple. Oh oui, je vais être tout près de lui par la foi. Bientôt ma tâche accomplie, j'entrerai tout droit aux portes où m'attendent 12
patrie, les grands vainqueurs d'elle. Oh là je chante, chanterai ta gloire. Oh toi qui m'as tant aimé, et dans l'œuvre expiatoire pour toujours. Là j'ai chanté, là j'ai chanterai ta gloire. Oh toi qui m'as tant aimé, et dans l'œuvre expiatoire pour toujours. Oh à la croix, croix au pied du maître. Son disciple, je vais être tout près de lui. Oh à la croix, oh au pied du maître, à genoux j'ai fait mon choix. Son disciple, je vais être tout près de lui. As we all pray unto the Lord, let us speak to Him and go to Him in prayer. Ask Him to spend this time with us. Thank Him for the week. Go to Him with your problems, with your thoughts, with your ideas, with everything you have in heart. Speak to Him. The things you couldn't say them to Him now. Ask Him to be with us because we have need of Him. For we ask it, let us all pray.
called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because, yes, because he lives, because he lives. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. As we pray, blessed Heavenly Father, Redeemer of all things, O God, you saw man in a condition that he was unfit to live with you, God. But out of your love, Lord Jesus Christ, you came and you picked every one of us up, Lord Jesus. And now we gather here, Father, not as men who are purely sinners, but as men and women, O Father, who have a blood that is standing in their place. Oh God, may that blood this afternoon speak to us, Lord Jesus, through the word that will be preached. May that same blood protect us, oh God, and cover us throughout the service, Lord Jesus Christ. May it answer our prayers, oh Lord Jesus. May it speak good things in the ears of the Father, Lord God. We thank you for allowing us to gather in this place, oh God, together. We thank you for keeping every one of us here, oh Lord Jesus Christ. Throughout the week, we may have had problems, we may have had situations, we may have been gone for a long time, but you've gathered us now, Father, to get a little something from your presence, Lord. Let us be concentrated in our minds and in our hearts and dedicated, oh Father, to hearing from you, Lord Jesus. Prepare us in all things. Take control of the service from the beginning until the end. I want to place all things, O Lord, for your honor and glory as we pray in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. You may all be seated. Are there any announcements from the pastor or the deacon? Amen. God bless you. How are you? Our children are going back to school. Notre enfant retourne à l'école. Starting next week, I think. Commençons la semaine prochaine, je Is that the pense. same way with the Fayette County? I do not know. Fayette County going back next week, Wednesday. Il retourne la semaine prochaine, mercredi. It's okay. Je disais que les enfants rentrent à l'école. I was saying, are the children going back to school? On va prier pour eux. We're going to pray for them. Amen. Amen. Et je demandais si Lexington rentrait aussi, la rentrée des classes c'est pour la semaine And I was going to prochaine. ask if those who live in Lexington, is Ils school m'ont returning next répondu week? oui, Wednesday, they parce said que yes. Georgetown, Because Georgetown, ils rentrent aussi la semaine prochaine, le they're mercredi. also coming back next Alors week on to va school. inviter les enfants à venir, So we're going to invite all the children tous, who have ceux school qui to rentrent come à up, l'école, those who are returning back to school, même au niveau universitaire. even those who are in the level of university, Venez approcher. if they could come up so On that va prier pour vous, we can pray les for parents them. qui sont ici. alongside the parents who are here. Amen. All the children going back to school, come on. Get together. The little one to go in the front. Come on.
I'm going to arrange you, I guess. Miguel, you going school back to school too? Okay, over here. Come on. And squeeze a little bit. Squeeze. Yeah, man. I am going to ask all the parents to stand up, Je demanderai and tous les parents pour se lever we are going to pray for them. et nous allons prier pour eux. Father, we are approaching you, all parents in here, Father, to bring our voices for the account of our children. We pray, oh God, as they are going to go back to school. We know what is school, today's schools is all about. From the teachers and the peers, the classmates, all that are laboring, oh Lord, they're doing something that is good. But it's just the Spirit of God before and behind most of them that we are asking you, oh Lord, to take under your control for our children. And we pray you bless them, oh God. Those who are going now in elementary school, even kindergarten, those that are stepping, oh God, in the middle school, and those who are going in high school, Father, we pray for them, oh God, all the parents all together, even those who are stepping in colleges and universities. Bless them, oh Lord. We are now inviting you to come, oh God, and you know the schools where they're going to be going, the teachers that will be, oh God, teaching them. We just ask, oh God, as we know we don't have power, but the authority we do, and the authority that you've given us through the message of the hour, Father. We praying so you take control of their classrooms, oh Lord, the schools, university, colleges, oh Lord, that you yourself, Father, to watch over them. Yes, they will be taught things, Father, that might be contrary to your word, but we just pray that the children, as they are the teenagers, will have, oh God, the message as the absolute. Nothing will topple it. No, nothing will take it away, oh God. Bless them, those of Lexington, those of Georgetown, and many others, Father. I see some of Indiana even here, Father. We just pray that you bless them all. As parents, we do what we can do at the level of church, in homes, but Father, we are not always with them at schools. We pray, oh God, you take control of them. You help them realize that they are children of God, even at their ages that they are at. We pray you will build, oh God, into them the confidence that they will be, oh God, examples, not, oh God, to follow influences of others, but to influence others, oh God, on behalf of Jesus Christ. Thank you, God, for them, and we commit them to you for this 2026-2027 school year. Bless them all. In Jesus' name we pray. Amen. Go back. Thank you. God bless you. You may be seated. Oh, yes. Precious, would you come back? It's your birthday, right? Yes. How are you? As you turn around. Yeah, man, let's sing a happy birthday for her. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, dear precious. Happy birthday to you. May the Lord God bless 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 you, precious. May the Lord God bless you. Amen. We are going. Is that your birthday as well? Okay. Just be seated. I'm gonna call you after her, and we're gonna pray. Let's pray. Gracious Jesus, this is your daughter, Father. As you've given, oh God, this girl is a gift to the parents. And we believe, Father, they already dedicated her for you, Father. She's back into your holy hands. And here now, Father, she's entering into a new year. A year that will be new to her. And many other years now that she's been, you kept her, Father, holy. You kept her healthy. You kept her, God, strong. And she's standing here, Father, not outside, oh God, in the club or somewhere, but she's standing in the midst and among the saints. And she's testifying by her presence. She's one of those that believe the message of the hour. We pray, oh God, just like many other years, now she got one more and she's growing up. Let her keep growing, oh God, in under knowledge of the message, knowing, oh God, that what you did today is the main thing. Any other thing will be just, oh God, sinking sand. We pray that you stand her, oh Lord, always for your service. She's here. We're now committing her into your holy name and hands. Let the blood of Jesus Christ continue, oh God, cleansing her, and the presence of the pillar of fire, the angel of the Lord, to always be there, God, to accompany her wherever she goes. Let many, oh God, that will be surrounding her or around her to realize that she's different. Not because she chose that way herself, but because you chose that for her. And she will be walking the walk of Christ, just behind the footprint of the prophet. And we believe, Father, that you did it, you're doing it, you will keep doing it. What she knows today about you, Father, let it be just little, that you will open, oh God, her understanding, that she will keep, oh God, pondering, brooding upon your word, and know you for the person that you are. Thank you for her life. We ask that you bless her parents, siblings, that they will be also, Father, example to her, so that she will be also example to many. We commit her to you now, in the name of the Lord Jesus. Give her the desire of her heart according to your will. Amen. We're going to also pray. We are going to pray for Brother Ethan. How are you? You good? Going to school next week? What's the name of your school? Mill Creek Elementary. Are you okay? All right. Let's bow our heads. Father, here is Brother Ethan.
son of Brother Papin Dumba and Sister Maggie. That's the family, Father, that according to your predestination, you wanted Brother Ethan to come through. And as I said for Sister Precious, they are not in the club, but they are in your presence, Father, in the presence of and among many of your saints, to testify, Father, that they will like to be at your service as they are growing. Bless this young man. He's the firstborn of 3. He should be an example for his sisters. He should be, Father, the one to take responsibilities of many things at home that pertains to the birthright. I believe, Father, that you are going to be again his God this year that opens up before him, and many more years to come. You are going to give him the desires of his heart. You are going to answer the prayers of many sent for him, O Lord, and his own prayers. Bless him. Bless his parents. Bless his siblings. We are now giving him back to you, that you should protect him, O Lord. Bless him and give him again a good health, so that he can step into your service and serve you, testify of your name before many of his age, even adults alike, just like Jesus Christ did when he was 12. Bless him mightily as we commit him into your holy hands. In Jesus' name we pray. Amen. We are also going to sing happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear you, Ethan. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you, Ethan. May the Lord God bless you. God bless you. Amen, amen, amen. I believe we can now stand to sing the songs to invite the preacher, one of them. Which made them clean. It is burning now within my heart. All glory to his name. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them. The Lord, I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not
lost through faith and name His name, and are telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them, one of them. Praise the Lord. I'm so glad that I can say I'm one of. Oh, they were gathered in the upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of, oh yes, one of, amen. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of, yes, one of them, one of, praise the Lord. I'm so glad that I can say I'm one of them. Come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep the soul aflame. It is burning now within my heart, all glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of, yes, one of them, one of, one of them, one of, oh praise the Lord. I'm so glad that I can say I'm one of them, one of, yes, one of them, one of them, praise the Lord. I'm so glad that I can say I'm one of, one of them, one of, one of them, one of them, oh yes. I'm so glad that I say I'm one of them, one of Applaudissons le Seigneur. You may be seated for a Vous moment. pouvez vous asseoir pour un petit moment. It's once again a privilege to be in the house of the Lord. Une fois de plus, c'est un privilège d'être dans la maison de Dieu. We recognize that God predestinated us for us to be here. Nous reconnaissons que c'est Dieu qui a fait que nous puissions être ici en avance. God in His foreknowledge seen us here this afternoon. Dieu, dans sa prédilection, a voulu que nous soyons aussi cet après-midi. And if we're here, it's for a purpose. Et nous sommes ici pour un dessein. Not to see a man, Non pas pour voir un monsieur, not to see a woman, non pas pour voir une dame, not to see each other, non pour se regarder, not to be seen, non pas non plus pour être vu, but to see God. mais pour voir Dieu. For Jesus said, where two or three are gathered in His name, Parce que Jésus a dit, là où deux ou trois sont rassemblés en son He will nom, be in the midst of them. et il doit être au milieu d'eux. And we're all here gathered in the name of Jesus. Et nous Amen. sommes ici rassemblés au nom de Jésus. Amen. Not in the name of a man, Pas dans le nom d'un homme, not in the name of a pastor or pope, pas dans un nom d'un pasteur ou not in the d'un name pape of a preacher somewhere, ou d'un prédicateur quelque part, but the only name that's ever been given to us. mais le seul nom qui a été donné, The name by which your sins are forgiven. le nom qui pardonne le péché, The names by which you're saved and you receive your salvation. le nom qui vous a sauvé, vous a donné votre The salut, names that heals you of all your diseases. le nom qui vous guérit de toutes vos The maladies, name that's above all name. c'est le nom au-dessus de tout The nom, name for which every tongue shall confess où toute langue confessera and every knee shall bow et que les genoux fléchiront in heaven,
au ciel, on earth, sur la terre and under earth. et même sous la The terre. name that's above all things. C'est le nom qui est au-dessus de toutes The one choses. and only, the Lord Jesus Et Christ. c'est le seul et l'unique nom de Jésus-Christ. Can we applaud for the Lord once On again? peut donner encore une ronde, acclamer pour lui. We're going to take a moment just to greet one another. Nous allons nous saluer les uns les autres. Feel free to greet your brother next to you, your sister next to you, Salut behind le you, in frère front of derrière you. vous, la sœur derrière Brother vous, close to you. devant vous, près de vous, derrière, à côté. Now, Brother Branham says Le frère Anna me dit, that as we're going through life on this journey, alors que nous avançons dans ces voyages de la vie, it's like we're traveling through a very dark forest. et c'est comme si nous traversons une forêt dense et noire. And in that forest, there's a path that leads to our destination. Et dans cette forêt, il y a une ruelle qui mène à notre destination. We know our destination. Et nous connaissons notre destination. For us, that's heaven. C'est le ciel pour nous. And for the analogy, that's the Father's house. Alors, pour votre connaissance, c'est ça la maison du Père. We know the destination. Nous connaissons la destination. We know where we're supposed to end up. Alors, nous savons là aussi nous allons finir par être. But God never showed us every path that we'll walk through to get there. Mais Dieu, lui, n'a jamais montré vraiment chaque avenue qui nous amène là-bas. But God did give us something. Mais il nous a donné quelque chose. Through all the hills and the valleys, Au travers des collines et vallées, the ups and downs, les hauts et bas, the in and outs. les entrées et les sorties. Sometimes the forest is very hard to get through. Quelquefois, la forêt semblerait dense pour traverser. Sometimes life can be very difficult. Et là que la vie semblerait être But difficile. Brother Branham says that God has given us something for us to go through this journey called life. Mais le frère Anam nous dit que Dieu nous a donné quelque chose qui va nous aider à traverser cette forêt dans le voyage. And that's the word of God. Et c'est la parole de Dieu. David said David a dit in Psalm 119, verse 105, dans Psaume 119, verset 105, he says, Thy word is a lamp at my feet, il dit que ta parole est la lumière sous mes pieds. and it's a light on my path. Et c'est la lumière qui me dirige sur mon So no avenir. matter how dark the forest may be, Quelle que soit la noirté de la forêt, no matter how tough life may get, ou que la difficulté de la vie peut sembler, God has sembler given us difficile, His word Dieu nous a donné sa parole for us to be able to reach the destination. pour que ça nous aide à arriver. And my prayer today, coming here, Alors, mon point pour moi venant ici, is that God will help give us more revelation of that word. que Dieu va nous aider encore plus de révélation de sa parole. Because God never gave us enough light to see the entire forest. Parce que Dieu ne nous donne pas la lumière qui va nous aider à regarder au travers toute la forêt, But the lamp that He's given us mais la lumière ou la lampe qu'il nous a donnée, will always help us take the next step. c'est pour nous aider à aller petit à petit. It's just enough for us to see what's in front of us. C'est juste assez pour regarder ce qu'il y a devant nous. So my prayer today, Alors, ma prière aujourd'hui, that God will add just a little bit more light to that que lamp Dieu va juste ajouter une petite lumière au-dessus for de us to tout see what's coming next. pour voir ce qui arrive devant nous. And my prayer today, Et que ma prière aussi, if you had a decision to make, si tu avais une décision à faire if there was something you were struggling with, ou quelque chose que tu avais de la difficulté, through the preaching of the word à travers la prédication de la and parole the revelation of it, et la révélation de la même parole, that the light of God will make the path clear for que you. la parole, la lumière de Dieu va essayer d'illuminer cette avenue, ces chemins So pour that by toi. the time you're walking out these Et doors, quand tu vas sortir de cet endroit, you're sure that you know what God wants you to et do. tu seras sûr que tu sais ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Amen. Let us stand. Alors on va se lever. We're going to read a very familiar scripture, On va lire dans une écriture qui est familière à toute Isaiah personne. chapter 53. C'est dans le livre d'Ésaïe chapitre 53. And I'll read in just in English, just to save time. Je vais juste lire en anglais pour le temps. Give you a moment to turn there. Isaiah chapter 53, Une verse fois de 1. plus, Ésaïe chapitre 53. My title today is going to be called God's Masterpiece. Mon titre aujourd'hui, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Amen. This is what the Bible says in book of Isaiah chapter 53, verse 1 to verse 12.
Nous allons lire au verset 1 jusqu'au verset 12 dans Ésaïe chapitre 53. Who hath believed our report, and to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of a dry ground. He hath no form, no comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he hath borne our griefs, and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we, like sheep, have gone astray. We have turned every one to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. He was oppressed, and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shears is dumb, so he openeth not his mouth. He was taken from prison and from judgment. And who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken. And he made his grave with the wicked and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, and he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Therefore will I divide him a portion of the great with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors. And he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. Amen. Amen. Let us bow our heads for a word of prayer. On va incliner nos têtes pour un mot de prière. Gracious Heavenly Father, Gracieux Père céleste, Heavenly Father, Lord Jesus Christ. Père céleste, Seigneur Jésus-Christ, God, we're so thankful for another opportunity to come into your presence, nous Lord. sommes reconnaissants pour notre opportunité d'être dans ta présence. God, like Isaiah is saying here in this scripture, Comme Ésaïe le disait dans les Écritures, who hath believed our report? qui a cru à ce qui nous a été And to raconté, whom was the arm of the Lord revealed to? à qui la main de Dieu a été révélée. For Jesus came and did everything that he said he would do. Jésus est venu, il a fait tout ce qu'il disait qu'il But allait many faire. people still did not believe that he was the Messiah. Mais beaucoup de gens n'ont toujours pas cru qu'il était le Many Messie. people failed to receive what he had for them, Lord. Beaucoup n'ont pas reçu ce qu'il avait. And in John 1, it says, he came to his own, and his own received him not. Et dans Jean 1, il est dit qu'il est venu vers le sien But sien to ne l'ont those pas that reçu. did receive him, Mais à ceux qui l'ont reçu, he gave them the authority to become sons and il leur daughters a of donné God. l'autorité de devenir les enfants de Lord Dieu. Jesus Christ, we recognize your vicarious suffering on Calvary. Et nous te reconnaissons, Seigneur, tu as We souffert à recognize Calvaire. everything that you did for us throughout your life here Nous on earth. reconnaissons tout ce que tu as fait pour nous au travers de vie. And God, we've recognized the report, O Lord. Alors nous reconnaissons aussi ce qui nous a été We've seen the raconté. arm of the Lord that was revealed. Nous avons vu la main de l'Éternel qui nous a été révélée. And we've come to receive what you have for us Alors this nous afternoon. venons pour recevoir ce que tu as pour nous cet Lord, après-midi. forgive us of what we are, O Lord. Père, pardonne-nous ce que nous For sommes. David said that we are men and we are wicked and we are weak, Lord. David a dit que nous sommes des hommes, nous sommes méchants et nous sommes But you, faibles. God, you know what we're made out of. Mais toi, Dieu, tu sais comment tu nous as And fabriqués. you have not dealt with us according to what we deserve. Et tu n'as pas douté un seul moment et en conformité avec ce que nous avons comme réalité. But instead, you've dealt with us graciously and mercifully. Mais tu t'es occupé de nous d'une manière gracieuse et pardonnable. So upon that mercy and grace, we come before you this afternoon. Sur base de ces pardons et cette grâce, nous venons cet We après-midi ask that you may forgive us of our sins, pour te demander de nous pardonner nos that you péchés, may wash away our iniquities. que tu puisses enlever nos iniquités. Lord, we're so weak within ourselves, Père, nous sommes si faibles en nous-mêmes, but we know that you are the one that's strong. mais nous savons que tu es celui qui For est you fort. told Paul, it's when you're weak that I am strong. Alors tu as dit, Seigneur, que quand nous sommes faibles, c'est toi qui es fort. It's in our weakness that you show your perfect strength. Et c'est au travers de notre faiblesse que tu montres ta force. So here we are, Lord. Alors ici, nous sommes, We surrender this service into your hands. nous abandonnons ce service entre tes mains And we say, Father, et nous disons, Père,
The hour has come. le revenu. Come and reveal yourself to your children, Viens, révèle toi-même à ton peuple to the preaching of the word, au travers de la prédication so de ta that they may know parole. that you're still the same yesterday, today, and Qu'ils forever. puissent reconnaître que tu es le même hier, aujourd'hui, And you're still éternellement. alive today, Et que tu es vivant aujourd'hui. as you receive all the honor and the glory and Que praise tu for all that reçoives you do. l'honneur, la gloire et toutes ces choses. I pray for this in the name of Jesus. Alors que nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Today we're just going to have a little talk. Aujourd'hui, nous allons juste parler. Brother Branham preached a sermon called The Masterpiece. Le frère Anam a prêché la prédication, le chef-d'œuvre. And God inspired me to take this sermon. Alors, Dieu m'a voulu que je puisse prendre ce service. It was preached the 5th of July, 1964. C'était prêché en 1964, le 5 juillet. Yes. And Brother Branham says in there Et le frère Anam dit dans cette prédication, that he was invited to go to California one day in Glendale. on l'avait invité d'aller à Glendale, la Californie. When he went to Glendale, he went to a place called Forest Lawn. Alors, quand il est allé à un endroit qui s'appelait Forest Lawn. And in that place, there was many art pieces. Et il y avait beaucoup de chefs d'art. And Brother Branham seen one specific piece of art Et le frère Anam a vu un art qui était beaucoup plus spécifique that he really liked. et qu'il a vraiment aimé. And he talks about it here. Et il parle de cela ici. The piece of art that he seen, Brother Branham, Dans cet art-là, la pièce d'art qu'il a vue, is the statue of Moses made by Michelangelo. c'était le statue de Moïse qu'avait fabriqué Michel-Ange. And while he was there, they told him about some of the history behind the statue. Et quand il était là-bas, on lui a raconté un peu de l'histoire qui entourait ces statues. And this is what Brother Branham says in paragraph 32 of that sermon. Alors, c'est ce qu'il dit maintenant au paragraphe 33 de cette prédication. He says, I like art Il dit que j'aime l'art real well. vraiment bien. I believe God is in art. Je crois que Dieu est dans I l'art. believe God is in music. Je crois que Dieu est dans la musique. I believe God is in nature. Je crois que Dieu est dans la nature. God is everywhere. Dieu est partout. And anything contrary to the original is a perversion. Quel que soit, quoi que ce soit qui soit contraire à l'original, c'est une perversion. He says, God is in dancing. Dieu est dans la danse, Not the kind of dancing you do here, mais pas n'importe quelle danse que Alléluia. nous faisons ici. but when the sons and daughters of God are in the Spirit of God. Mais quand les enfants de Dieu sont dans l'esprit de Dieu, And when I heard that, quand j'ai entendu I cela, thought of that song that we sing. j'ai pensé à la chanson que nous avons When the chantée. Spirit of the Lord Quand l'esprit de Dieu comes upon my heart, vient sur mon cœur, then I will dance like David alors danced. je vais danser comme David. If the Spirit of the Lord doesn't come upon your heart, Si l'esprit de Dieu ne vient pas dans ton cœur, then whatever is pushing you to dance, alors quoi que ce soit qui te pousse à you danser, have to check to see what it is. alors vous devez vérifier 2 fois pour voir ce que Maybe it's a c'est. video that you've seen on your Instagram. Peut-être que c'était une vidéo que tu as vue dans Maybe it's a l'Instagram. dance that's popular nowadays. Peut-être que c'est une danse qui est populaire But the actuellement. only time we can dance like David danced Mais la seule manière qu'on peut danser comme is when David a the dansé, Spirit of the Lord mais comes c'est upon quand us. l'esprit de Dieu est sur toi. So that means that if the Spirit of the Lord is not upon you, Cela veut dire que quand l'esprit de Dieu n'est pas sur toi, then you're not dancing like David alors danced. tu ne danses pas comme David. And God won't be pleased with your dance. Et Dieu ne sera pas content de ta danse. But it's just to say, whatever inspiration we have, C'est juste pour dire n'importe quelle inspiration que nous avons whatever actions we put forth, ou les actions que nous commettons, whether we have good intentions or not, qu'il y ait une intention meilleure derrière there ou pas. has to be the Spirit of the Lord back there to inspire it. Il doit y avoir l'esprit de Dieu derrière pour Because if accompagner the Spirit cela. of the Lord is not back there to inspire it, Si l'esprit de Dieu n'est pas derrière pour then you accompagner have to cela, ask yourself what spirit is alors tu inspiring. dois te demander quel esprit t'anime. And Brother Branham says God is in dancing. Le frère Anam dit Dieu est dans la danse, Not the kind of dancing you do here, mais pas n'importe quelle danse comme la but danse when que the nous sons faisons. and daughters of God are in the Spirit of God. Mais quand les fils et les filles de Dieu sont dans l'esprit de Dieu, He says, see, c'est, voyez-vous, that's dancing. c'est ça danser. But like we had to contend like 2 o'clock this morning Par contre, c'est ce qu'on a été obligé d'endurer jusqu'à 2 heures du up matin there in the lane.
là-bas dans la rue. Brother Branham says the opposite of it is the perversion of it. Alors le frère Branham dit l'opposé de cela, c'est une perversion. Brother Branham says that this inspiration of Moses Alors le frère Branham dit que cette inspiration de Moïse, la that came to statue Michelangelo qui a été donnée à Michel-Ange, was inspired. c'était inspiré. It was something that was given to him. C'est quelque chose qui lui a été See, donné. Michelangelo lived in a time when there wasn't a picture of Moses. Michel-Ange a vécu dans le temps où il n'y avait aucune photo There's de no Moïse. scripture where God describes how Moses looked like. Il n'y a aucune écriture là où Dieu décrit comment Moïse But était. everything Michelangelo received as an Et toute inspiration, chose que Michel-Ange a reçue par inspiration, it was directly on what he believed Moses looked like. c'était directement dans ce que lui croyait que Moïse And Brother Branham ressemblait. says that when he seen that statue of Michelangelo, Et le frère Branham dit quand il a vu la statue de he felt Michel-Ange, that it was really inspiration that came into Michelangelo. il a cru que c'était une inspiration qui était tombée sur And Michel-Ange. think about the history behind that. Alors pensons à l'histoire derrière ces statues. Michelangelo was commissioned to make that statue. Michel-Ange était lui appelé à fabriquer ces statues. He was called that by a king. A king asked him to do it. C'était un roi qui l'avait appelé pour façonner la statue. And some time passed as he's already started the collection. Alors le temps est passé et qu'il avait commencé sa And collection, another pope asked him to start another project. il y avait un pape, lui, qui lui a demandé de faire un autre projet. So he had to stop his first project Alors il a stoppé le premier projet to work on the other project that the pour pope asked him to work travailler on. sur le deuxième que le pape lui avait donné. Later on, once that pope passed away, Alors quand le pape était mort, that's when he came back to the same il project est of rentré Moses. sur le premier statut, le Think premier about how projet. long Michelangelo had to keep that Et image of Moses. pensez-y, combien de temps il a fait pour garder Think about l'image de how hard Moïse. he had to hold on to that Il inspiration. devait vraiment prendre cette inspiration, And garder even when he cela. got to work, Alors même quand il a commencé à I believe it travailler, was 2 years or more that je took him pense que c'était plus ou moins 2 ans. of him taking the hammer Il a pris tout ce qu'il y avait comme outil and striking on et the il a marble, commencé à façonner le trying to marbre. fix it up exactly like how Il he seen essayait in de his le mind. façonner de la manière que c'était dans sa Because pensée. if the image that he had in his mind, Parce qu'il avait dans sa pensée une image. if it wasn't reflected in front of him, Si l'image qu'il avait n'était pas then he reflétée, wouldn't be satisfied with it. alors il ne serait pas satisfait. So it took him so long to work on that Ça piece lui of a art. pris beaucoup de temps pour travailler sur And l'art. finally, one day he finished. Mais finalement, un jour, il a fini. And when he finished that piece Et of quand art, il a fini cette when it was pièce d'art, completed, quand c'était fini, after many years of struggles, après beaucoup de temps de maybe combat, some critics came and said, Michelangelo, peut-être qu'il y avait ceux qui sont venus critiquer et I don't think you did the feet right. ils ont dit peut-être Michel-Ange, tu n'as pas fait le It pied looks a little weird convenablement. from this angle. Et ça sonne un peu ça. De But cette façon. Michelangelo had to keep the image that he Il received. devait garder l'image qu'il avait He had to reçue. keep the inspiration that he Il devait received garder l'inspiration qu'il so that avait he reçue could reproduce it exactly like what he had in pour his qu'il mind. puisse le reproduire de la manière qu'il avait And Brother reçue. Branham says in paragraph 37, Le frère Anna me dit dans paragraphe 37, and then when it was completed, quand il est arrivé cela était arrivé, he stood back with the hammer, il a pris le marteau. or the sculptor's hammer, Il a pris le marteau de sculpteur in his hand, dans sa main and he looked at the monument. et il a regardé à ces And the monuments. inspiration of the vision Alors l'inspiration de la vision that he had seen qu'il avait vue, of how to do it de la manière qu'il devait le faire, inspired him so much. ça l'a inspiré vraiment beaucoup. The inspiration struck him Alors l'inspiration l'a pris till he got beside himself et il s'est un peu bougé and he struck it across the knee. et il a frappé sur le And he genou told the statue that he made of Moses, et il a brisé le statut qu'il avait fait and de he told it, Moïse speak. et il a dit parle. He spoke to a statue. Il a parlé au He statut. wasn't crazy, Il n'était pas fou. but the inspiration was Mais so real. l'inspiration était so The réelle. image that he had in his mind, L'image qu'il avait it dans was lui, so real in front of him c'était réellement because the devant lui. Moses that he thought of in his head Parce que le Moïse qu'il avait pensé was a living Moses, était un Moïse a vivant. Moses that could talk, Un Moïse qui a devait Moses parler. that could speak, Un Moïse qui a devait parler. Moses that could eat. Le Moïse qui So devait when he manger. seen the monument in Alors front of quand him, il a regardé it au was statut, like that Moses came to life. c'était exactement comme c'était Moïse And he qui took avait his été hammer venu. out of inspiration Il a pris le marteau dans son and he inspiration. struck Moses. Il a frappé sur And he Moïse said, speak, et Moses. il a dit parle But Moïse. Moses was just marble. Mais c'était juste le statut. There was no way a statue could Le speak. statut ne peut pas parler. And he got back beside himself. Alors il est rentré sur And lui-même now if you look at the monument, et il a regardé au statut. you'll look at a little scar that's Vous allez right voir on the qu'au knee. niveau des genoux, il y a une It's sorte not de very fissure. deep,
but you can see it, Mais it's vous there. pouvez voir qu'il y a une fissure. But it's just to say when inspiration strikes a man, C'est juste comme pour dire, quand l'inspiration frappe un he homme, no longer sees what's in front of him. il ne voit plus ce qu'il y a He devant starts lui. to see what God is showing Mais him. il regarde à ce que Dieu lui a montré. Michelangelo received a vision, Michel-Ange a reçu la and vision. that vision became more real to Et him cette vision est devenue une than what he réalité. was seeing in front of him. Et quand ce qu'il Brothers and venait de sisters, voir when devant lui. God gives you an Quand inspiration, Dieu vous donne une inspiration, listen, frères et sœurs, inspiration is not just writing a song. l'inspiration, ce n'est pas juste It's pour not la just coming up chanson. here to preach. Ce n'est pas juste God s'approcher can pour inspire prier. you to pray for somebody. Dieu peut vous inspirer à God prier can pour inspire quelqu'un. you to go sing a special. Dieu peut vous inspirer à God can venir inspire you chanter. to give something to somebody. Il peut vous inspirer à But it's donner the quelque same chose à God quelqu'un. inspiring. Dieu When God inspire. inspires you, Quand Dieu t'inspire, don't hesitate. n'hésitez pas. Do exactly what He's telling you Fais to do. ce qu'il a dit que tu fasses. Don't do something different. Ne fais pas quelque chose de But the différent. very image that God shows you in His mind, L'image que Dieu avait de the toi very dans sa thought pensée. that God placed in your head, La pensée que Dieu a mis dans don't ta ask for pensée. permission. Ne demande pas la permission. Michelangelo never went to anybody. Michel-Ange n'est pas parti He chez said, quelqu'un hey, I received this vision of pour dire, Moses, hey, j'ai eu la vision de cette but vision I'm de not Moïse. really sure. Do you think I should do it? Je ne suis pas vraiment sûr. Qu'est-ce que toi tu No, penses? he knew his calling. Il savait qu'il était He knew appelé. that he had a gift, Il savait qu'il avait les and he dons. knew how God operated that Il gift. savait comment Dieu opère le In the don. vision that he Et received, dans la vision qu'il avait he reçue, didn't have to ask for anybody's il opinion. n'avait pas besoin de demander la If you permission are de a quelqu'un child ou of l'opinion. God, Si tu es un fils de A Dieu, son or daughter of God, fils ou you fille don't de need Dieu, anybody's opinion tu to n'as pas work besoin what de God has l'opinion de given. quelqu'un pour opérer. Because God with us, Parce que Dieu est avec He nous. doesn't work like with the Jews. Il ne va pas travailler comme il parle Oh, avec, let's travaille get avec all of Juge. Israel together and then we'll do something. Et rassembler Israël, je vais faire quelque No, chose. Non. with the Gentiles, Avec le gentil, God works individually. Dieu travaille individuellement. God speaks to you. Dieu te He parle. speaks to you. Il parle à He celui-là. speaks to that person Il down parle there. à He celle-là. tells you guys different things, Alors il vous dit des choses différentes, but it's all for one purpose, mais c'est pour un but. and it's for His glory. C'est pour sa gloire. As we go forward, Alors que nous we avançons, recognize that Michelangelo was a great sculptor. nous reconnaissons que c'est Michel-Ange était But let un me grand tell you, brothers and sculpteur. sisters, Mais laissez-moi vous dire, there frères et was a sœurs, sculptor that's greater than il y Michelangelo. avait aussi un sculpteur qui était plus grand que I'm not Michel-Ange. talking about a man or a woman, Je ne parle pas d'un homme ou d'une but femme, I'm talking about the Almighty mais God. je parle de celui-là qui est le plus puissant. He's the greatest sculptor that's ever C'est le been. plus grand sculpteur qui n'ait jamais He's vécu. the one that sculpted Mount Everest. C'est celui qui a fait la montagne Everest. He's the one that sculpted the Rocky Mountains that we have Et c'est here. celui aussi qui a fait la chaîne des montagnes de He Rocky. sculpted every continent just perfectly. C'est celui qui a mis sur shape les You see that continents. shape of Africa, the way it turns Quand vous right there. regardez à combien l'Afrique ressemble, That was God in His sculpture. c'était dans sa pensée He quand was il l'a fixing it établi. exactly the way He wanted to. Il fix le it. modélé de la manière qu'il le So God modélait. is the greatest sculpture that Dieu there has est le ever been. plus grand sculpteur qui n'ait jamais And when existé. God is sculpting, Quand Dieu travaille, He doesn't need to go get material that's already there. il ne va pas aller chercher le matériel qui est déjà là. He Himself can create the Il material peut to make it. lui-même créer le matériel. And God was a great sculptor. Dieu était un grand The Bible sculpteur. tells us about His collection. La Bible nous dit par sa In collection. Genesis chapter 1, Dans Genèse it 1, says, in the beginning, il dit au commencement, God created the heavens and the Dieu earth. créa les cieux et la The terre. master sculptor, Alors il était le maître de la he took his sculpture. hammer, Il a pris le marteau, which is His word, qui est sa and parole. he started sculpting. Il a the earth. commencé à modeler. He said, let there be light. Il a dit que la lumière soit. And there was light. Et la lumière fut. Afterwards, Après cela, He created something else. il a créé quelque chose He said, d'autre. I'm going to separate Il a dit, je vais séparer the firmament le firmament from the water down here. avec les eaux. And He made the clouds. Et il a mis And le he nuage. separated the two. Il a séparé les On the deux. third day, He Le created something deuxième else. jour, il a créé quelque chose The d'autre. land and the plants. Il a placé le plante sur la terre. He wanted to see flowers. Il voulait voir le He fleur. wanted to see trees. Il voulait voir les He arbres. wanted a great big forest. Il voulait une grande But how forêt. can I make a forest if there's no land for the Comment je forest to peux be in? mettre une forêt sur place quand il n'y a pas une So terre pour God le mettre? separated the water from the Alors land. Dieu a dégagé l'eau And He de la called the terre. water the seas. Et il appelait les And He eaux called the la ground mer. that He separated Il the appelait land. la terre And la on the terre. land le He sèche. planted seeds. Il a planté le The seeds sémence. that came from His own Le word. semence qui a été And donné par in sa those parole. seeds brought out trees. Et le sémence se And it sont brought out reproduits. flowers. On produit les And fleurs. all of the
botanical life that we Et see, toute la vie botanique all que of nous that voyons. was God, Et cela était the Dieu. master sculptor, C'était le maître de la sculpting sculpture. the world Il modélait la according terre, to his own le thoughts, monde, conformément according to à sa his own parole, inspiration, son according to inspiration, his own beliefs. sa propre He croyance. was making it the way he Il believed. le façonnait de la manière For qu'il before voulait. God, there was nobody. Parce qu'avant Dieu, il n'y avait After personne. God, there will never Et be après lui, il anybody. n'y aura personne. Inspiration can come from him and him L'inspiration alone. peut venir, He thinks of what he wants, puis il pense ce qu'il veut. and he makes it happen himself. Et il le fait accomplir. And on the fourth day, Le 4e jour, God created the planets and the stars. Dieu a commencé à mettre le planète et And he set les the sun over étoiles. there. Il a mis le And he soleil set là-bas. Jupiter over Et there. il a mis Jupiter And he put là-bas. the faraway galaxies over Et there. il a mis de galaxies dans le And he lointain. fixed everything Et so il a perfectly. commencé à placer les choses That's why we can parfaitement. look up at night. Alors on peut regarder And we la see nuit. Orion shaped there with the stars. Nous voyons Orion. We see the Big Dipper over there. Alors nous voyons aussi les And if we grands look dits. very far towards the north, Et plus loin au travers there's a vers le nord, specific star that God il y a placed over une there. étoile spécifique que It's Dieu a supposed to placée. help us find our way. C'est cette étoile qui nous God doesn't do aide à anything trouver by le accident, chemin. brothers and Dieu ne sisters. fait rien par When he was accident. sculpting the Quand world, il modelait he la knew that one terre, day you would be il lost. savait qu'un So jour he il sera created là. a star called the North Star. Il a créé une étoile qu'il appelait l'étoile And du he Nord. said, this star will be the type of my son, Jesus Il a Christ. dit que cette étoile sera le That type de when Jésus, these mon fils, people on earth will be lost, qui va diriger le peuple de just Dieu like quand the ils seront North Star perdus. helps the sailor find his way. Alors le Nord, quand ils seront perdus, ils vont regarder aux stars, And ils vont my trouver children will leur... look to Jesus Christ Ils and vont find the way. regarder à Jésus-Christ et vont trouver After leur that, God chemin. on the fifth day created the fish Alors le 5e jour, il a créé les poissons and the birds. et les oiseaux. And God continued creating. Et il a continué à le créer. And every time he created, À chaque fois qu'il créait, each day at the end, à la fin de chaque jour, he would say one specific phrase. il mettait un mot là. It is good. C'est bon. At the end of every day, À chaque he will jour, finish off and say, it is good. quand il va finir, il va dire c'est Every bon. time he would say, it is good. Chaque jour, c'est But bon. on the sixth day, Mais le 6e the jour, sixth day, le 6e on jour, the sixth day, 6e jour, God started creating again. Dieu a commencé encore à créer. First off, he started with the little ants on the ground. Il a commencé par la fourmi sur la terre. And then from the ants, he went to the bigger bugs, the grasshoppers. Et de là, il est allé sur Then from there, maybe. le sauterelle. Then after that, he went to the snakes. Alors de là, il est allé vers le serpent. Or let me say the reptiles. Disons seulement le reptile. And from there, he went to bigger animals. Et à partir de là, un All plus the grand way until he animal. got maybe to the lion. C'était l'évolution de Dieu qui Then allait he vers le made lion. the elephant. Alors il a fait l'éléphant. Then he got to the point where he made the chimpanzee and the gorilla. Et il est arrivé au point où il a fait le chimpanzé ou le gorille. And God finished with the animals. Alors Dieu a fini avec les And again, animaux. God said, this is good. Et Dieu a dit c'est bon. But then one more thing he was creating. Mais alors il y avait une chose encore qu'il voulait In créer. Genesis chapter 1, verse 26 and 27. Verset 26 de Genèse 1. Genesis chapter 1, Genèse 1, verse 26 and 27. verset 26 à The 27. Bible says that God created man in his own image. La Bible dit que Dieu a créé l'homme, mais l'homme à son This is image. very important, brothers and C'est sisters. important, mes Because the frères. Bible says that he said, let us create them. Parce que la Bible dit, créons l'homme. It's as if he was speaking to multiple people C'est comme s'il parlait à beaucoup de gens. to create multiple people. Pour créer beaucoup de gens. But we see that only one person came. Mais nous voyons qu'il y avait seulement un individu. So where's the confusion there? Alors, où est la confusion? Well, this is what it is, brothers and sisters. Alors, regardez ce que c'est. God in himself Dieu en lui, has multiple personalities. il a beaucoup de So when he personnalités. was speaking, let us create, Quand il disait que créons, he was speaking to the other portions of him inside of il himself. parlait des autres portions de And lui-même. when he said, let us create them, Alors, quand il a dit créons le, it was pluriel, one person, c'était une but personne. inside of that one person Mais was dans la male and personne, il y female. avait l'homme et la femme. So he was creating both. Il créait les deux. So when he said, let us Et quand il a dit créons create them, le, it's perfect according to the word of c'est God. parfait en conformité avec la And when parole. he created them, Et quand il les a he créés, didn't make them out of the dust of the earth. il ne les a pas tirés de la No, poussière de la the terre. creation was a forming of the spirit, was a creation of spirit. La création, c'était la formation Because God spirituelle pour himself l'esprit. is a spirit. Parce que Dieu lui-même est esprit. So when God created Adam, Quand Dieu a créé the Adam, first being, human being to ever walk le the earth, premier être humain qui a marché sur la terre, he was but a spirit. il était esprit. It's later
later on in Genesis chapter 2 verse Mais 7, plus tard, dans Genèse 2, verset 7, that God took Adam, que Dieu a pris Adam, just like Michelangelo did, comme Michel-Ange a fait, with his masterpiece, avec son chef-d'œuvre. because he's seen Adam Parce qu'il a vu Adam. walking around, Il a commencé à marcher. going around the Garden of Il Eden. allait au travers du jardin But he du was all jardin by d'Éden. himself. Il était seul. So God created, Mais Dieu le créa. and he was seeing himself in his Et il creation, se voyait lui-même dans sa because création. God was always alone. Parce que Dieu était seul. There's no other being next Il to n'y him. avait pas d'autre He être is the vivant devant lui. only Dieu est original le being. seul être éternel et Not- original. Not two, Pas deux. just him. Pas lui, juste lui. Even the bride that we believe we are Même l'épouse que nous croyons que nous sommes, is in him, c'est en lui. not outside of him. Pas en dehors de The lui. entire universe exists only through him. Et One. l'univers entier a existé par So lui. when God seen Adam by himself, Alors quand Dieu a vu Adam par he saw a lui-même, sad reflection. il s'est vu lui-même That's refléter. when God said, Quand alors Dieu it is dit, not good ce n'est pas for bon man pour l'homme to be alone, d'être lui-même. because I've been alone. Parce que j'étais seul. I know how it feels. Je sais comment It's je hard. sens. C'est I don't difficile. want him to go through what I'm going through. Je veux pas qu'il aille là où I'm je going to pars. make him a helpmate. Je veux lui faire I'm going une to aide. form somebody to be next Je to him, veux former quelqu'un To pour être walk près with de him lui, pour everywhere. marcher avec lui, to live with him everywhere. pour lui vivre Someone avec that he lui. can be fun pals with. Et qu'il peut être dans la même A maison. friend for him to have. Un ami, A helpmate. une aide, A companion. un compagnon. So God Dieu took Adam. a pris Adam. Just like Michelangelo struck Moses. Comme Michel-Ange a frappé Moïse, God took his hammer. Dieu a pris aussi The word of le God. marteau, la parole de Dieu. And he struck the side of Adam. Il a frappé sur le côté de And out Adam. of Adam came a rib. Et alors est sorti And from that une rib, côte. Et cette côte, He created or formed il a formé Eve. Ève. And that's where God formed Eve. Et c'est la manière que Dieu a formé The Ève. helpmate of Adam. Une aide à Adam. Now this is the key part. C'est ça la clé. After God created for the 6 days, Après que Dieu a créé le 6 jours, you remember how every time He said, it is good. rappelez-vous que chaque fois il disait c'est bon, It is good. c'est bon. This time, Mais cette fois-ci, on the 6th day, le 6e jour, when He stopped creating, quand il a stoppé, He said, it is very good. il a dit c'est vraiment bon. Brothers and sisters. Brothers and sisters. Frères et sœurs, God doesn't make the mistakes. Dieu ne commet pas d'erreur. Don't take like, oh, He said it is good, but then He said it is very good. There's no difference. Ne dites pas, il a dit que c'est bon et c'est très bon, qu'il n'y a pas une There's a différence. difference in the littlest details that God does. En Dieu, il y a toujours une différence, même dans le moindre There's a détail. reason why He said it is good there, S'il y a une raison, parce qu'il a dit c'est bon là-bas, and there's a reason why He says it is very good here. et il y a aussi une raison parce qu'il dit ici c'est très bon, Because God had reproduced parce que Dieu a reproduit the image of what He had for His masterpiece. l'image qu'il avait pour son See, all chef-d'œuvre. the other animals, they were pieces of art. Les autres animaux, c'était aussi des pièces They were d'art. wonderful. They were part of the collection. Ils étaient merveilleux, ça faisait The partie de la trees and collection. all these things were wonderful. Les arbres, le fleur, c'était But man merveilleux. was God's original masterpiece. Mais l'homme était le chef-d'œuvre original de It was Dieu. the piece that He made C'était la pièce qu'il a that façonnée, He could have fellowship with. que lui-même peut avoir l'adoration avec. That stopped ou him from being la alone. communion. Ça l'a Adam- arrêté d'être seul. Adam was to God Adam était à Dieu. what Eve was to Adam. C'est que Ève était à So Adam. when God made Adam, Quand Dieu a He créé said, Adam, finally, il a dit I finalement, have somebody I can fellowship j'ai with. quelqu'un avec qui je peux A son communier. of mine Un fils en that I moi can spend time with. que je peux avoir le That temps, can be my companion. qui peut être mon Just like compagnon. I'm God in heaven, Comme je suis Dieu au ciel, I've given him a collection. je lui donne aussi la I made him a collection. masterpiece here Je fais de lui un for him chef-d'œuvre to be God on earth. pour qu'il soit aussi Dieu sur And la that's why terre. God said it is very good. C'est pour cela que Dieu a dit c'est très bon. Because it was all finished. Parce que c'était tout The fini. collection was good. La collection était bonne. But when God said, Mais quand Dieu a dit, okay, today's the 7th day, maintenant c'est le 7e jour, I'm going to go rest. je vais aller me That's reposer. when his enemy, C'est quand maintenant the l'ennemi, devil, came. le diable est He venu caused trouble. pour amener le trouble. And he brought sin into Il Eden. a amené le péché dans Ève. And when he brought sin into Et Eden, quand il a amené le péché dans le jardin d'Éden, as soon as it happened, quand cela est arrivé, not a moment later,
pas un moment après, God started going back to work to create another masterpiece. alors Dieu est allé encore pour recommencer à créer un autre As chef-d'œuvre. soon as Adam fell, Quand Adam est tombé, God started giving the promises. Dieu a commencé à donner la promesse. I will put enmity between your seed and the serpent seed. Je mettrai l'inimitié entre ta sémence et la That was sémence de la him femme. going to work to create the C'était masterpiece. la promesse pour le chef-d'œuvre qui va venir. He said, thy seed shall bruise the head of the serpent. Il a dit que ta sémence va briser la tête de The serpent. woman is not supposed to have a seed, but you, woman, will have a seed. La femme n'a pas supposé avoir la sémence, mais toi, All femme, this, tu he auras la started sémence. speaking about the masterpiece that was to come in the future. C'était Dieu qui parlait du chef-d'œuvre à venir dans le futur. Brothers and sisters, this is just a few hours after Adam and Eve had Et committed sin. ceci est arrivé juste quelques minutes après qu'Adam a But God already started sending the promises for Jesus Alors Christ Dieu to a come. commencé à donner la promesse de la venue de God Jésus-Christ. already went to work for the masterpiece that was supposed to fix Il est everything. allé travailler pour le chef-d'œuvre à And venir. he made a promise with the man Et il a fait la promesse on avec l'homme. calling Abraham. Il a pas appelé Abraham. He said, this time, Il a dit, en ce moment, I'm not making a conditional covenant with you. je ne vais pas établir l'alliance Because the last conditionnelle. time I did that with your father, he completely fell. Parce que quand j'ai fait cela avec ton père, il est tombé. This time I'm going to put you under an unconditional covenant. Cette fois-ci, je vais commettre avec toi, je vais avoir avec toi l'alliance It's inconditionnelle. no longer if you do this Ça ne sera plus si tu fais ceci or if you do that, ou si tu fais then cela, I will do this. alors je veux faire ceci. No, your promises, Alors tes promesses, your blessings, tes bénédictions, life, ta vie, everything toute chose will no longer be conditional on what you do. ne sera pas attachée à la condition de ce que It toi will tu no fais. longer be conditional of what you can achieve. Ou que ça sera une condition dans ce que tu vas faire. But I'm going to make it unconditional. Mais je ferai de cela sans condition. Now you're completely out of the picture. Toi tu y es préservé. I will do this. C'est moi qui vais I will travailler. do that. C'est moi qui vais faire. Listen to the promises that he made to Adam and Eve. Écoutez la promesse qu'il a donnée à Adam et He didn't Ève. say, Adam, if you do this, then I will put enmity between your seeds. Il a dit, si tu fais cela, alors je vais mettre l'inimitié. He didn't say, if you do this. Il n'a pas fait, il n'a pas dit cela. He didn't make it conditional for Adam and Eve. Il n'a pas fait la condition He avec Adam simply et Ève. told them, I'm going to do these things. Il a dit, je veux faire ceci. Because God himself had already made up his mind Parce que Dieu lui-même a déjà établi sa that this pensée. next covenant that I'm going to do Que cette alliance que je vais is faire, going to be an unconditional covenant. ça sera une alliance inconditionnelle. And to seal it, Et pour sceller cela, he swore by himself, il a juré par lui-même. not by another person, Pas par quelqu'un d'autre. not on another person, Pas sur quelqu'un but d'autre. by himself. Mais par lui-même. That I swear Que je jure by my own divinity par ma divinité, that I'm going to do these things. je veux faire cela. And nobody will stop me. Et personne ne va me stopper. Now, the next few hundred years, Alors, quelques années, centaines d'années plus tard, we see reflections of this masterpiece. alors nous voyons la réflexion de ce chef-d'œuvre à venir. When he called Abraham, Quand il a appelé Abraham, listen now, I'm going to try to go fast to je finish. vais aller en vitesse pour finir. When he called Abraham, Quand il a appelé Abraham, after Abraham had defeated the kings, et après qu'il ait défait les rois, and he was coming back, et il rentrait, he met a man called Melchizedek. il a rencontré un monsieur qui s'appelait Melchisedec. Melchizedek was a reflection of a portion of the masterpiece. Alors, Melchisedec était le reflet de la portion Because du chef-d'œuvre. Jesus didn't come in the priesthood of Aaron, Parce que Jésus n'est pas venu sous les sacrificatures d'Aaron, but he was both the King of Kings mais il était et le roi des rois, and he was the priest of eternity. et il était aussi le prêtre ou le sacrificateur So de when he came, l'éternité. he was in the lineage of Melchizedek. Quand il est venu, il était sous le lignage, A la généalogie de man that the Melchisedec. Bible says had no beginning of days, no Un end of homme life. dont la Bible déclare qu'il n'avait ni No commencement father, de vie, no mother. ni fin de vie, ni père, ni He mère. was the king of peace. Il était le roi de the king of paix, Salem. le roi de It Salem. was a reflection of the masterpiece that was to come. Il était la réflexion du chef-d'œuvre à venir. Something that Jesus was supposed to do Quelque chose que Jésus devait was faire being reflected in Melchizedek. était reflété dans A Melchisedec. little while later in Genesis chapter 18, Plus tard, dans Genèse we 18, see Elohim coming. nous voyons Elohim He was venir. another reflection of the Il masterpiece était to aussi come. la réflexion du chef-d'œuvre à venir. Because when Jesus seen him, Quand Jésus l'a he vu, called him my Lord. il l'a appelé mon Seigneur. And listen, even further than that, Alors plus tard, when Elohim was sitting there, quand il s'asseyait là, Sarah was behind him. Sarah était derrière The tent on top of Sarah. et il y avait la tente, il était dans la tente.
Elohim never needed to turn around. L'Élohim n'avait pas besoin de se He retourner. didn't need to go look in the tent. Il n'avait pas besoin d'ouvrir la But he tente told pour regarder. Abraham, I heard Sarah laugh. Mais il a dit à Abraham, j'ai entendu pourquoi Why did Sarah laugh? Pourquoi Sarah a-t-elle ri? See, it was the gift of the Messiah. C'était le don du Messie. That was another portion of the masterpiece Et c'était encore une autre portion ajoutée au chef-d'œuvre being reflected in Elohim. qui était reflétée dans Elohim. So throughout the ages, Alors au travers des this âges, continued to happen over and over, cela a continué à arriver. where we seen portion of the masterpiece Alors on voit la portion du chef-d'œuvre. found in the Bible in different places. Vous les trouverez dans différents endroits de la Bible. I'll give you more examples. Je vais vous donner encore certains When exemples. Moses came, Quand Moïse est venu, he said, Lord, il a dit, Seigneur, I wish to see you. j'aimerais te voir. I've been serving you, Je t'ai servi. but I want to see you as well. Mais maintenant, je vais voir. God took him. Alors Dieu l'a He pris. placed him on the rock. Il l'a placé sur le rocher. And on that rock, Alors sur ces rochers, Jesus spoke about that rock years later. Jésus a parlé de ces rochers plus He said, tard. upon this rock, Il a dit sur ces the rochers, revelation of who the la masterpiece is in révélation that de day. ce qui le chef-d'œuvre See, serait. Moses wanted to see the masterpiece, Moïse voulait voir le but it chef-d'œuvre, wasn't time for the masterpiece mais to ce be n'était shown. pas le moment que le chef-d'œuvre God devait was être still présenté. working on his Parce que masterpiece. Dieu continue à travailler sur le chef-d'œuvre. So when the masterpiece passed by, Alors quand le chef-d'œuvre est passé, he said, I seen him, alors il a dit je vu. but I only seen his back. Mais là ça m'a vu le dos. But it looks like the back of a man. Mais ça ressemblait à un dos That de was the l'homme. masterpiece to come. Alors ça prédisait It le, was a le portion chef-d'œuvre à of the venir. masterpiece that Moses C'était seen une passing by. portion du chef-d'œuvre que Moïse avait passé. We go further. Alors on avance. When Joshua was called, Quand Josué était appelé, before he went and fought against Jericho, alors avant qu'il combatte Jéricho, he seen a man standing far off il a vu un homme se tenir with his sword avec unsheathed. l'épée. And he came towards that Il man. s'est approché. He said, are you for you or for an Il a enemy? dit, es-tu de notre, tu es de l'ennemi. He said, I am the captain of the Lord of Et il a dit, Lord je suis hosts. le capitaine des armées de And he l'Éternel. said, remove the sandals off of your feet. Alors il a dit, For the enlève les place that you sandales stand parce is que holy. l'endroit où là tu te trouves, That was another portion of the masterpiece. c'était encore une autre portion. Because du later chef-d'œuvre. Isaiah said Et Isaïe plus tard a that dit this masterpiece, que cette chef-d'œuvre, the entire government, le the gouvernement, entire kingdom la will domination be on his shoulders. sera sur son So épaule. it was always a reflection of the C'était masterpiece. to toujours come. un reflet du chef-d'œuvre à venir. We see the children, Nous voyons les the enfants, Hebrew children, les enfants that was hébreux put into the qui furnace. étaient dans la fournaise. It was still a masterpiece. C'était aussi le chef-d'œuvre. It was still a portion of the masterpiece C'était being une reflected. portion de la chef-d'œuvre à venir. I'll tell you why. Je vais vous donner When they were pourquoi. thrown into the Quand fire, ils étaient dans le feu, when the king looked, quand le roi he said, I regardait, thought we sent 3 in there. il a demandé, nous n'avons pas So how jeté come I 3, see 4? mais pourquoi je vois 4? And the fourth being, Alors le quatrième he être, looks like the Son of God. ça ressemble à un fils de l'homme. That was a portion of the masterpiece that the king C'était une saw. portion de Because chef-d'œuvre Jesus que Christ le roi a said vu. that he is the Son of God. Parce que Jésus a dit qu'il est le In fils de John l'homme. 10:30, he says, I and the Father are one. Et dans Jean, il a dit, So moi it et le was Père, nous still the sommes same un. masterpiece C'était le chef-d'œuvre being reflected. qui était reflété. And it continued to Et happen. il a continué, Years ça a after continué years. à arriver, To année the point après where année. Moses gave prophecy after Et prophecy. Moïse, lui, il a donné des prophéties après des prophéties. Isaiah said Isaïe a dit, in chapter 7, verse 14, dans verset 7, verset said, 14, behold, a sign shall be given unto you. chapitre 4, voici, un fils nous A est virgin donné. shall conceive. Il y aura une vierge qui va concevoir. And in chapter 9, verse 6, Et dans chapitre 9, the verset 6, same Isaiah says, le même Isaïe a a dit, child is given unto us. un fils nous est donné. A son is born. Et un fils nous est And donné. he shall be called Il sera appelé Wonderful, merveilleux, Counselor, conseiller, Prince of Peace, prince de la Almighty paix, God, Dieu tout-puissant Everlasting Father. et Dieu And the éternel. kingdom shall be on his shoulders. La royauté sera sur son And épaule. if you go further in Et si Isaiah, vous avancez dans Isaïe, in the scripture that we read, dans l'écriture que nous avons it lue, gives a perfect example of his entire ça life. donne l'entièreté de sa vie. It says that he who have believed to our Et report, ça dit qui a cru à ce qui nous a été and raconté. whom is the arm of the Lord revealed to. À qui le bras de l'Éternel a For he été shall révélé. grow up before him as a tender Il plant, s'est élevé devant lui comme une and faible as the plante, roots out of a dry ground. comme un rejeton qui sort He d'une terre hath no desséchée. form nor Il comeliness. n'avait ni beauté ni éclat. See, Jesus was never beautiful to look at. Jésus n'a jamais été beau pour être He was vu. never wonderful to look Il at. n'était pas merveilleux pour être But yet contemplé. all of God dwelled inside of Mais him tout ce qui était de Dieu était en because he lui. was the masterpiece of God. Parce qu'il était le chef-d'œuvre de And when Dieu. Jesus came, Quand Jésus est venu, the reason why the Jews did not want to receive him la raison pour laquelle les Juifs n'ont pas pu le is recevoir, because they were expecting him to come different.
Parce qu'ils s'attendaient qu'il viendrait différemment. During that time, À ce the moment-là, Jews had just been invaded by the Romans. les Romains ont avaient envahi les Juifs. And there were scriptures Il y avait des écritures that said that the Messiah, qui disaient que le he Messie, will come and he will lay everything down. qui devait venir et il va tout détruire. And he will conquer everything. Il va conquérir toutes choses. They were expecting Jesus Ils attendaient que le Messie to come with a flaming sword devait venir avec une épée on flamboyante a cloud into Jerusalem sur la nuée dans to Jérusalem conquer the Jews pour conquérir les and, Romains. and put an end to the tyranny. Alors enlever la tyrannie. But when Jesus Mais quand Jésus est was venu, born in a manger, qui était né dans they didn't even have a l'étable, house to be born il in. n'avait pas une maison dans laquelle il était Came né. as a crying baby. Il était un bébé qui criait. And then later on, Alors plus tard, when he's coming into Jerusalem, quand il est entré à he's Jérusalem, not even on a horse. il n'avait pas le cheval. He's coming on a donkey. Il était venu sur les dos d'une The âne. Jews hated that. Et les Juifs ont They haï cela. detested him for it. Ils l'ont détesté à cause Because de it's cela. not what they were expecting. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à cela de Brothers lui. and sisters, many times we ask God for Alors things. plus tard, frères et sœurs, nous demandons à Dieu, But if we don't accept it according to what He mais promised, si nous ne recevons pas cela en and conformité we're avec thinking la that voix it's de going to Dieu, come according to what we et nous expect, pensons qu'il doit venir de la manière que nous sometimes we can pensons, completely miss what God alors has nous for us. allons manquer le but. But we know Jesus was the Messiah. Mais nous savons que Jésus était le Messie. But the Jews did not expect Him to come as such. Mais les Juifs, eux, ne s'attendaient pas qu'il devait venir de cette And finally, manière. when Jesus came, Et finalement, quand Jésus est venu, before Him, avant lui, there was a man named John. il y avait un homme qui s'appelait Jean. And Jesus said Himself, Et Jean a dit lui-même, out of all women, Jésus, et de tous ceux qui sont nés de femmes, all the men that's born of women, John is the greatest of them. Jean est le plus grand. Why? Brother Branham says, Pourquoi? Le frère Anam dit, because he was the one that was to introduce the parce qu'il Messiah. était celui qui devait introduire le Messie. He's the one that was to introduce the masterpiece. Il devait introduire le chef-d'œuvre. And listen to what John said. Alors, écoutez ce que He Jean said, a the one dit. that's coming, C'est lui qui vient. he's so much greater than I. Il est plus grand que moi. I'm not even worthy Je ne suis même pas digne to loose de délier the laces off of his les shoes. courroies de ses He's the sandales. masterpiece of God. Il est le chef-d'œuvre de He's the Dieu. greatest that's ever Il est been. plus grand que You know ceux all de those tous ceux qui promises sont- that they said about the toutes ces Messiah. promesses qui parlent de Messie. It's him that's going to fulfill C'est it. lui qui accomplit cela. He's the masterpiece. Il est le chef-d'œuvre. He's God's masterpiece. Il est le chef-d'œuvre And de the Dieu. first time that Jesus came Et in quand front of Jésus John, est venu la première fois, John said, Jean a dit, I see the Spirit of the Lord descending upon je him vois l'Esprit de Dieu in descendre the form of a dove. sous forme d'une colombe. And he recognized that that was the Et il a masterpiece of reconnu God. que c'était le chef-d'œuvre de And Dieu. when Jesus came, Et quand Jésus est venu, every single scripture, chaque écriture, every single quote, chaque citation, every single promise chaque promesse that God had put that was supposed to be Dieu fulfilled in the masterpiece, avait réservé que ça devait s'accomplir avec le Jesus chef-d'œuvre. brought those scriptures to life. Jésus les a The vivifiés. Bible says in Isaiah Alors dans Isaïe, la Bible dit, that I've been anointed j'ai été oint to declare this the day of the Lord, pour proclamer that le the jour de captives shall be l'Éternel set free, et que les captifs seront and this libérés gospel is to be preached. et que la bonne nouvelle sera amenée. Jesus came and said the same words. Et Jésus est venu, il a repris les When mêmes mots. Jesus came, Quand il est venu, he entered into a certain il est country of entré dans Israel. la synagogue. He said, they that were in Zebulun, Il a dit, tous ceux qui the étaient en people that were in Zabulon, gross darkness, les gens qui étaient dans les have grosses seen a great ténèbres, light. ah, vous avez vu la grande lumière. It was the Messiah coming. C'était le Messie It qui was the arrivait. masterpiece of C'était le God chef-d'œuvre de that Dieu was being fulfilled, qui était that was s'accomplissait, being put on display. qui était déployé. But the masterpiece wasn't finished yet. Mais le chef-d'œuvre n'était pas encore On Mount fini. Transfiguration, Sur les monts de when Jesus transfiguration, stood there quand Jésus se tient là-bas, with Elijah avec Élie, and Moses, avec the Moïse, two there representing the law and the prophets, les deux, l'un représentait la loi, l'autre les prophètes. a voice from heaven came La down voix est descendue du ciel et a and dit, said, behold, voici my beloved son, mon fils in bien-aimé, whom I am pleased to en dwell in. qui je me plais de vivre. See, Jesus wasn't like Moses of Michelangelo. C'était pas comme Jésus de Moïse de Michel-Ange. He wasn't made of the same material. Il n'était pas fabriqué de la même He de même wasn't made matériau. of marble. Il n'était pas fabriqué de pierre. Jesus said a sacrifice Jésus a dit le sacrifice and an offering et l'offrande, you did not want, tu n'as pas voulu. but you've made me a body. Mais tu m'as créé un Behold, I corps. come to do your will. Et voici, dans le volume de livres, I come to do your will. je viens faire ta volonté. Jesus knew C'était Jésus qui that savait he wasn't a masterpiece just to look qu'il at, n'était pas un chef-d'œuvre à être but regardé. Jesus was a masterpiece that the master sculptor was supposed to Jésus-Christ live était le inside. chef-d'œuvre que le sculpteur devait vivre à Listen, l'intérieur. all the other pieces
les autres pièces they were d'art reflecting Jesus, étaient la réflexion de Jésus, who was the masterpiece. qui était le But chef-d'œuvre. Jesus himself Mais Jésus lui-même, was reflecting the master il sculptor. reflétait le sculpteur lui-même, That was God himself. qui était Dieu So lui-même. when God said, Quand Dieu dit, behold my beloved son, voici mon fils in bien-aimé, whom I am pleased to à dwell. qui je me plais de vivre. Michelangelo, he Michel-Ange, struck Moses il a frappé and he Moïse. told him to speak. Il lui a dit, parle. But God Mais Dieu entered into Jesus est entré dans and told him to Jésus speak. et lui a dit, parle It was a maintenant. different type of C'était la masterpiece. différence de It was chef-d'œuvre. God's great plan. C'était Dieu le plus All grand of this plan. was to redeem Adam Tout that cela, fell, c'était pour racheter God Adam qui knew était tombé. Dieu that savait he had to come qu'il devait venir in human flesh, dans la chair humaine. the ultimate masterpiece, C'était le chef-d'œuvre to fulfill the work of redemption. Hallelujah. Finalement, Praise remplir God. And when he l'œuvre de came, Dieu. Et quand il est venu On Mount Transfiguration, sur la montagne de transfiguration, God told them, Dieu leur a dit, behold my beloved son, voici mon fils in bien-aimé, whom I am well pleased to dwell in. dans qui je me plais de vivre. Listen, Écoutez, hear ye him. écoutez-le. God will never tell you, Dieu ne vous dira pas, go listen, écoutez, if that person doesn't have something to say. si la personne n'a rien à Hallelujah. dire. When Jesus came, Quand Jésus est venu, God knew Dieu savait. that inside of him was a portion of the word. En lui, il y avait une portion de la Matter of parole. fact, inside of him, Et Dieu était en lui. his entire creation Et que toute la création, was the word itself. c'était la parole For lui-même. Jesus did not come like you and I, brothers Parce and que sisters. Jésus n'est pas venu comme toi et moi. But the angel spoke the word. Mais la parole a été And the donnée par word l'ange. created the masterpiece. Et la parole a créé le And when chef-d'œuvre. Eve pushed out the Et masterpiece, quand Ève a donné le that was the chef-d'œuvre, masterpiece of God through and through. et c'était le chef-d'œuvre de Dieu. Et And when pour Jesus tout. came, he was Quand Jésus est literally the venu, word of God, C'était la parole de Dieu made manifest qui était manifestée in creation dans la to création bring life. pour amener la vie. And Jesus, Et Jésus, God told Dieu a dit to the disciples, aux disciples, because they said, Master, parce qu'ils ont demandé, Maître, it's good for us to be here. c'est bon pour nous de demeurer ici. Here's Moses. Regarde, c'est Moïse. Here's Elijah. Regarde, c'est Élie. Let's make 3 temples Qu'on construise trois so we can tentes worship. pour que nous puissions adorer. And God said, Dieu a dit, and he took away Elijah. il a enlevé He Moïse. took away Moses. Il a enlevé Élie. And he left just one. Et il n'y avait qu'une seule personne. The other 2 are not masterpieces. Les deux autres ne sont pas de They were chef-d'œuvre. just pieces of art C'était juste le pièce that God d'art called to use for his glory. que Dieu a amené pour sa gloire. But the one and only masterpiece of Mais le God seul chef-d'œuvre de Dieu, for which we should all look to lequel que nous devons and for voir, which we should regarder, all listen to que nous devons écouter, is nothing but the Lord Jesus Christ c'est himself. Jésus-Christ lui-même. And there stayed only Alors, Jesus. Il y avait seulement Jésus. And the voice told him to only listen to him. Et la voix leur a dit, écoutez-le. Now a little while later, Alors plus tard, just like Michelangelo's Moses, comme Michel-Ange avec Moïse, and also just like Adam, aussi comme Adam, God also struck Jesus Jésus aussi a été frappé that day on Calvary. au calvaire. And when he struck Jesus, Et quand il a frappé Jésus, something came out of Jesus. quelque chose est sorti de lui. The Bible says water, La Bible dit l'eau, blood, le sang, spirit. l'esprit. We all know that's the steps to birth. Et nous savons que ce sont les trois étapes Brother de la Branham says naissance. what took place on Calvary, Alors frère Adam dit, qu'est-ce qui a pris place au calvaire? God, just like God put Adam to sleep, C'est de la même manière que Dieu avait mis Adam à se sommeiller, à dormir. and he took off a piece of his rib Il a pris une rib, une to côte, form a pour former bride for une Adam. épouse pour l'Adam. The same way God put Jesus to sleep on the De la cross. même manière, Dieu a frappé Jésus And à out la of him mort came water, blood, and spirit pour que le sang et l'eau puissent sortir et l'esprit to give life to the bride of Jesus Christ. pour faire naître l'épouse de Jésus. And when those things came out of Et Jesus, quand ces trois choses sont venues de and that Jésus bride came out of him, et que l'épouse est sortie, that was the fulfillment of God's collection. c'était l'accomplissement de la collection de Dieu. Now listen, Écoutez maintenant. there's a key thing that I forgot to say. Il y a une chose essentielle que j'ai oublié de dire. When Adam was put to sleep, Quand Adam était pris pour s'endormir and he formed Eve from his rib, et que Dieu a formé Ève de son côte, after he woke up quand il s'est and réveillé he seen Eve walking, et il a vu Ève he marcher, said something very distinct. il a dit quelque chose de très distinct. He said, this time, Il a dit maintenant, this is flesh of my flesh voici, c'est la flèche de ma, c'est la chair de ma chair and bones of my bones. et c'est l'eau
l'os des mésos. So when Jesus Christ Et quand Jésus was put to sleep, était aussi pris à and all mourir, those elements came out of him, et que ces trois choses sont sorties de because the lui, same place that Adam was pierced on his rib, parce que le même endroit là où Adam était percé that's vers where sa the côte, Roman spear went into Jesus. c'est aussi là où les Romains ont mis la lance sur Right in Jésus, that same rib. juste le même côte, And out of there came the life for the bride. et est sorti la vie de l'épouse. So you, brothers and sisters, Alors vous, frères et sœurs, you tell me, dites-moi, what kind of bride is Jesus supposed to have? quelle sorte de épouse Jésus est supposé avoir? She is supposed to be a masterpiece just like him. C'est aussi, elle doit être le chef-d'œuvre comme Jésus. Because Adam didn't say, she's kind of like flesh of my flesh. Adam n'a pas dit, il ressemble à quelque chose qui est comme la chair de ma chair, She's 99.9% of how I am. ou plutôt que c'est 99,9 de ce que je suis. But he said flesh of my flesh to the Mais il a dit chair de ma chair, bones of my bones. l'os de mes os. Literally, she came out of me. Et c'est comme pour dire, il est sorti And de when moi. Jesus sees his bride, Et quand Jésus aussi regarde son he is épouse, supposed to say the same exact thing. il est aussi supposé de dire la même This chose. time, Ainsi maintenant, I see flesh of my flesh, je vois aussi la chair de ma chair, bones of my bones, l'os de mes os, spirit of my spirit, l'esprit de mon esprit, water of my water, l'eau de mon eau, blood of my le blood, sang de mon sang, life of my life, la vie de ma vie, word of my la word, parole de ma parole. everything that Jesus Tout ce was, que Jésus est, everything that Jesus tout ce que is Jésus what est, his bride is supposed to c'est tout be. ce que l'épouse doit être. But let me tell you, brothers and sisters, Laissez-moi dire, frères et God sœurs, is working on his masterpiece bride. Jésus et Dieu est en train de travailler sur son chef-d'œuvre épouse. And if you believe that you're the bride of the Lord Jesus Si tu Christ, crois que tu es l'épouse de Jésus, don't lose faith. ne perdez pas votre foi. He's still working on you. Il travaille sur toi. There's a place that he's trying to bring Il y you. a un endroit là où il veut Remember, t'amener. the masterpiece cannot be put on display Le chef-d'œuvre ne peut pas être déployé until the sculptor is sure jusqu'à ce que le sculpteur va finir son and travail certain that everything is done. et qu'il est certain que tout est fini. I took off the piece here. J'ai pris une pièce ici, I added something here. j'ai ajouté quelque chose I made ici, sure that there was no dust here. j'ai essayé d'enlever la poussière Because the là-bas. Bible says that this bride of Jesus, Parce que la Bible dit cette épouse de Jésus she will be without spot sera sans or blemish tache, rien de semblable, or anything, pas même de ride, but she'll be mais perfect. elle sera parfaite Just as perfect as her bridegroom is de perfect. la manière que son époux est parfait. God bless you. Que Dieu vous bénisse. If we can stand for a moment, Si on peut se tenir debout pour un Brother, moment. Brother Christopher will lead us in a song and then we'll close. Alors que le frère Chris V va nous conduire en chanson, donner un cantique. Let us all sing with our hearts. Chantons avec notre cœur. Joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Remember, brothers and sisters, Rappelez-vous, frères et sœurs, Bible says that he is the sculptor. la Bible dit qu'il est le sculpteur. He is the potter, Il est le potier. and you are the clay Et vous êtes l'argile in his hand dans sa main for him to do with you what he pleases to do.
pour que lui fasse ce que toi So tu if you veux want pas to be a faire. masterpiece of God, Si tu veux être chef-d'œuvre de Dieu, surrender yourself into the hands of God today, alors abandonne-toi toi-même dans les mains de Dieu so that He aujourd'hui. can do with you what He sees fit. Alors que lui fasse de vous ce que lui veut que vous soyez. Et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu. Oh, et que sur moi descende la flamme du. Let us all take a moment to pray unto the Lord for just a few Prenons tous minutes. ces moments de prier au Seigneur. Speak to God. Parle-lui. I know today maybe you didn't come here expecting to hear such a sermon, Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes venus, vous ne vous attendiez pas à ce service. but God was wanting you to know that you are supposed to be a masterpiece in His collection. Mais Dieu lui voulait que vous sachiez que vous êtes un chef-d'œuvre devant. For there's going to be a future home. Parce qu'il y aura une demeure future. There's a heaven to go to. Il y a un ciel à aller. There's a new Jerusalem to live in. Il y a une nouvelle Jérusalem à But vivre. only the masterpieces of God will enter into Seulement that le place. chef-d'œuvre de Dieu vont entrer. But don't worry, brothers and sisters. Mais ne soyez pas dans l'effroi. You don't have to do anything to become a masterpiece. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire pour devenir All un you have to chef-d'œuvre. do is surrender yourself into Ton God's problème, hands. c'est juste abandonner entre les mains du Seigneur. Surrender yourself into God's hands. Alors abandonne-toi dans les mains du Seigneur. And He will make a masterpiece out of you. Alors il va sortir un chef-d'œuvre de He toi. will take what's wrong out of you. Il va sortir tout ce qui est mal He de will toi. make you perfect. Il va te rendre parfait. He's going to take what's right and keep it in there. Il va prendre tout ce qui est bon et He's le going to laisser là. encourage you where you need to be encouraged. Il va t'encourager dans toutes choses là où tu voudras l'encouragement. And He's going to change you and transform you and correct you where you need to be Il corrected. va te changer, te transformer, te corriger là où tu dois être But it corrigé. takes recognizing that He is the master sculptor. Mais ça vous prend de reconnaître qu'il est le maître sculpteur. But He has a plan for you. Il a un plan pour vous. Michelangelo started with just a simple base, a foundation. Michel-Ange a travaillé en commençant avec une fondation. But he knew the image that Moses was supposed to have. Mais il avait l'image en lui de ce que And Moïse he devait made être. that Moses so perfectly Et il a fabriqué Moïse parfaitement. so that even people that look at that statue of Et Moses, tous ces gens qui regardaient au statut, they feel like they see a living being. et ils regardaient, c'est comme s'ils voyaient un être vivant. And the same thing for you, my brother, my sister. La même chose avec toi, ma soeur. When God will work with you, Quand Dieu travaille when avec toi, God will operate on you, quand il opère en toi, when He'll continue to fix you up, il va te fixer and chaque He's jour. going to take His hammer, Il va prendre son marteau, that is the Word of God, qui est la parole de and He's Dieu, going to chip away all the wrong things. et il va enlever les mauvaises choses. And He's going to smooth out the rough edges. Et il va essayer de polir ce qui est difficile. When you come out in full display, Et quand tu vas sortir, you'll come out just a perfect tu masterpiece vas of God. sortir comme un parfait chef-d'œuvre. Because the work is not you. Parce que le travail, c'est pas toi qui le The fais. work is not me. Le travail, ce n'est pas It's moi. not the pastor. Ce n'est pas le pasteur. It's not a man that's doing it. Ce n'est pas un homme quelque A part. man can start a work today and then give up tomorrow. L'homme a toujours commencé le travail et A ne pas man can finir start a demain. business today and end it Il tomorrow. va commencer un travail aujourd'hui et finir Maybe some demain. things that he doesn't know might happen. Mais des choses qui sont imprévues peuvent arriver. And he might give up on his work. Et il peut abandonner son But travail. remember, God can never start something and not finish. Mais rappelez-vous, Dieu ne peut pas commencer une chose n'est pas If God finie. started the work in you, Si Dieu a commencé le the travail en Bible toi, says He is more than faithful to complete the la work. Bible dit qu'il est plus que And He's going to bring that work to true pour le fulfillment. finir. Il va le finir. But you simply need to surrender yourself to Mais Him. toi, abandonne-toi seulement à lui. Sincerely surrender yourself. Sincèrement, abandonne-toi à lui. Sincerely and honestly give yourself to Him. Sincèrement, honnêtement, Don't donne-toi keep toi-même any à lui. portion to yourself. Ne garde aucune portion pour But tell toi-même. Him, Lord, Dites-lui, I am Seigneur, simply the clay in your hands. je suis l'argile dans ta main. Make of me what you wish to do.
Fais de moi ce que tu veux. If you want to make me a vain vessel, Si tu veux faire que je sois un outil qui est vain, if you want to make me a vessel of honor, et si tu veux aussi faire de moi un outil d'honneur, then I'm here for you. alors je suis ici pour toi. Make of me what you wish. Fais de moi ce que tu For your souhaites pour ta gloire. Pray unto the Lord. Prions le Just Seigneur. speak to God for a few moments. Parle-lui un petit peu de temps. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, and with thanksgiving I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, and with thanksgiving I'll be a living sanctuary for you. One more time, Lord, prepare me. Lord, prepare, oh, to be sanctuary, Pure and holy, tried and true, Oh yes, and with thanksgiving I'll be a living sanctuary, nothing but you. Let's pass
Pastor Dominic is going to close with a word of prayer. I'm going to read the scripture first. In Isaiah chapter 64, it says this. Avant que le pasteur puisse clôturer avec un mot de prière, nous allons d'abord lire cette écriture dans Isaïe, Chapter 64, verse 8. chapitre 64, verset 8. Says, But now, O Lord, Ô Éternel, thou art our Father. tu es notre Père, We are the clay, nous sommes l'argile, and thou art our potter. et c'est toi qui nous as formés. We are all the work of thy hand. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains, As we pray. alors que nous prions. Oui, Père, c'est vrai. Nous sommes sous l'alliance inconditionnelle. Il n'y a aucune condition pour nous pour être sauvés. Tu nous as donné ta parole, afin que par ta parole, ton image puisse se refléter. Your image might be reflected. Comme nous l'avons entendu, ô Père, As we've heard it, O Father, tu as été endormi à la croix. you were sleeping at the cross, Tu as eu les coups de la mort and you got the taste of death, pour que de ton côté so that from your side puisse sortir l'épouse, might come out the bride, puisse sortir mon frère, might come out my brother, puisse sortir mon frère, might come out my sister, puisse sortir cette église might come out this church et l'universel, l'église universelle. and the church universally. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, We're recognizing, Lord, parce que ce n'est pas par notre force, because it's not by our own strength, ce n'est pas par nos mérites, it's not by our own merits, ce n'est pas ce que nous sommes, it's not because of what we are, ce n'est pas ce que nous avons, it's not because of what we have, mais c'est par toi-même, Seigneur. but it's by you, Lord. Comme tu as juré en toi-même Since you swore by yourself de façonner, Seigneur, cette église. to make that church, Et au travers, Seigneur, des âges, and through the ages, Lord, tu as commencé à fabriquer ton épouse. you started to make your bride Jusqu'à l'Odyssée, Seigneur, all the way until Laodicea, Lord. tu as promis de sceller cette épouse You've promised to seal that bride, afin de présenter devant le Père to present her in front of the Father, une épouse parfaite. a perfect bride. Compte ma sœur dans ses nombres, May you Seigneur. count my sister in that number, Lord. Compte mon frère dans ses May nombres. you count my brother in that number. Pardonne-nous, Seigneur, Forgive us, Lord, parce que nous vivons complètement en dessous de ce que nous devons vivre. because we live completely beneath our privileges, Lord. Nous vivons, Seigneur, We live en dessous de ce que nous sommes. beneath what we are supposed to be. Et nous semblons ne pas le reconnaître. And oh Lord, we usually don't Pardonne-nous, recognize Seigneur. it. Speak to us. Forgive us, Lord. Bénis le frère Emmanuel Bless Brother Emmanuel, qui nous a donné, Seigneur, cette portion de la parole who aujourd'hui. gave us that portion of the word today. Bénis sa femme. Bless his wife. Bénis notre église. Bless our church. Que ce que nous avons entendu, May what we heard, que nous puissions méditer, Seigneur. may we meditate on it, Lord. C'est le jour It's the day où tu dois voir ton épouse. where you need to have your bride. Merci, Père. Thank you, Father. Alors que nous allons aussi prier pour les dîmes et As we offrandes qui also pray seront for the tithes and offerings collectées, Seigneur. that will be collected, Lord. Nous te prions And we pray de sanctifier, de bénir et de donner au centuple à ton peuple. to sanctify, bless, and to return in Tu multiplicity connais to les your people. désirs de cette You église. know the desires of this Tu church. connais là où chaque cœur de croyant ici, Seigneur, You know where each heart of the believer is here, Lord. souhaite à être You know what they desire to et be d'être and have, pour une parfaite adoration. Lord, to give a perfect worship. Accomplis, Seigneur. May you fulfill it, Lord, Réponds. and respond. Merci. Thank you. Et entre tes mains, And in your hands, je conduis, Seigneur, tout un chacun, I lead everyone, O Lord, spécialement nos enfants, especially our children, innocents qui sont, innocent as they are, qui vont reprendre le chemin de l'école. who will go back to school. Père, Father, sois avec eux, be with them, défends-le, defend them, protège-le protect them, et surtout, and especially
Réveille le parent. Wake up the Que nous parents, soyons tous là that we all might à be les there soutenir, to help them and support, à faire de notre mieux to do our best pour amener to bring l'autel de Dieu the altar of God dans nos maisons. in our homes. Merci Père. Thank you, Father. Au nom de Jésus-Christ, In the name of Jesus Christ, nous avons ainsi prié. we pray. Amen. 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 God bless you all. Being that we have now reached the end of our service, as we're getting ready to collect the tithes and offerings, we're just going to sing a song, The Sweet By and By. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful, oh, in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful, oh, in the sweet. We shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirits shall sorrow no more. Not a sigh for the blessings of rest in the sweet. You're all dismissed in the name of the Lord. Have a good afternoon. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet